And we are live. Hope everything is working this time. Hope the sound is good. Hope the picture is good. I can't do anything about my face, but ja. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ich hoffe, das Bild ist gut. Ich hoffe, der Ton ist hervorragend. Werden wir sehen. Ich hoffe, es sind viele Leute da. Ich sehe bei YouTube im Moment 69. Es wird sicher noch mehr geben. Und ich sehe, es sind schon einige Leute im Chat. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das ist toll. Just a short introduction into this SQLive Intermezzo. Usually we have this live SQLive Intermezzo at Facebook in the SQuape official group. This time, as it is more official, we have it on YouTube, and this SQLive Intermezzo is always held in English and in German. So I switch between both languages. So I will check briefly if everything is good. All clear, Chris? Thank you very much. Todd, you can be nice. That's great. Thank you. So I will switch between both languages. I will switch between English and German. So now I switch to German quickly. Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Kurze Erklärung zu diesem SQLive Intermezzo. Üblicherweise findet das in der SQ oder in der SQuape Official Group statt. Dieses Mal, weil es ein bisschen offizieller ist, machen wir das auf YouTube. Und dieses SQLive Intermezzo ist immer in Deutsch und in Englisch. Ich werde sehr schnell ich versuche es zumindest, sehr schnell zwischen diesen beiden Sprachen, für mich Fremdsprachen, hin und her zu switchen, damit es euch nicht zu langweilig wird, bis eure Sprache dann wieder an der Reihe ist. So, as I said, I will switch between English and German as quickly as I can. Both languages are not really my mother tongue. My mother tongue is Swiss German, which is a little bit different to German. But I will do my best to switch between both languages. I'm sorry for all the Spanish people and all the French people and Italians. I can't speak those languages very well, so I better don't do it. Yeah. Now 92 people here in this chat. I think we can start with this SQLive Intermezzo. Hello everybody. Glad you're here. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle wirklich da seid. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ich werde euch heute sehr viele nützliche Informationen über den neuen SQuape A geben. Natürlich geht es in diesem SQLive Intermezzo ausschließlich über den SQuape A. So I hope I will give you a lot of good and detailed information about the new SQuape A. I hope you will enjoy this live show, and yeah, I can give you some good tips or hints, or you will like what you see. And if you have any questions, please type it into the chat room or into the chat. I will have an eye on the chat sometimes to see if there is a question popping up, and we'll answer it during this SQLive show, and for sure at the end. So if I miss your question during the live show, please type it again at the end of the live show after the whiskey degustation, after we have a whiskey, then you can put in or ask your question again, and we'll answer every question you have. So, ich werde zwischendurch mal im Chat schauen, ob da Fragen aufpoppen, wo ich beantworten kann. Ansonsten gehe ich mit dem SQLive Intermezzo einfach vorwärts, und dann, wenn ich die Fragen oder eure Frage verpasst haben sollte, dann könnt ihr sie einfach am Schluss nochmals nach dem Whisky, nach dem obligatorischen Whisky, könnt ihr die Frage nochmals stellen. So, ich glaube, ich fahre ein bisschen runter, bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber wir schaukeln das Baby schon, das glaube ich. Nimm mal einen Schluck Bier. Cheers, everybody. Just a little bit nervous, but I will calm down during the show for sure.
So first of all, yesterday we released a lot of information, a lot of details about the SQuape A, and we received, because of those details about the animated video and everything, we received a lot of feedback. Really, it was impressive, and I'm very thankful for it. Very thankful. Also, wir haben gestern ja alle Details zum neuen SQuape A veröffentlicht mit dem animierten Video. Übrigens herzlichen Dank an Tobi Kalvermatten, Bruder von Lukas, der dieses Video für uns gemacht hat. Aufgrund dieses Videos und natürlich all den Details, welche ihr auf der Homepage, auf der Webseite von uns findet oder auch im Shop findet, haben wir sehr viele Feedbacks und Rückmeldungen erhalten, und dafür danke ich euch recht herzlich. Ich kann sagen, das Grand über alles gesehen ist sehr positiv, und das freut uns natürlich außerordentlich. Haben wir schon mal mit der Präsentation was richtig gemacht. Okay, just have a look. Stanislav, yes, Lagavulin is also one of my favorite, but I have another one here today which we will drink together during this SQLive Intermezzo. Tarek, right? Yes, you can, but after the release. So it's also after this SQLive Intermezzo you can have the SQuape A, of course. Thank you for your interest. Let's start. As I said before, we received a lot of feedback, and most of them were very positive and were very useful. Some feedbacks, and we could see if we are on the right way or if it's something wrong or whatever. And some points I would like to address during this SQLive show. But first of all, we go into close-up. I show you the SQuape A live. What have we done? What is changed to the Enduro? What influences it has from the EC or emotion? And then I will go into the critics or into the feedbacks we got from the live presentation. So, wie gesagt, wir haben sehr viele Feedbacks bekommen von diesen, nach der Veröffentlichung aller Details. Und ich werde auf diese zum Teil Kritikpunkte und auch positive Rückmeldungen dann noch vertiefter eingehen. Wenn ihr solche Punkte habt, schreibt sie unbedingt hier rein, weil es gibt doch einige, die diese Sachen dann in den sozialen Medien als Wahrheit verbreiten, ohne dass sie mit uns darüber gesprochen haben oder ohne dass sie wirklich wissen, dass es wirklich so ist. Und das möchte ich heute eigentlich, also diese Gelegenheit möchte ich heute nutzen, dies auszuräumen. Wir werden aber zuerst hier ins Close-Up gehen und die beiden SQuape A, also das ist der SQuape A 4 ml und SQuape A Nano, im Close-Up miteinander anschauen. Was haben wir verändert gegenüber dem Enduro? Was ist neu dazugekommen oder welche welche Einflüsse hat der Arise from EC und vom Emotion? Okay, let's go into Close-Up. Hope it will work. Gehen wir ins Close-Up und werden wir uns mal anschauen. Marco Waves just, yes, ja, werde ich. Ich werde ihn heute dampfen, einmal MTL und einmal DL. So Marco asked if I vape it today or this night. Yes, of course I will do it. I will have it in DL setup and I will have it also in MTL setup. And before we go into the close-up, of course, it's very important to be as secure as possible, as safe as possible. So I will have my black gloves with me. So bevor wir ins Close-Up gehen, ziehe ich die Handschuhe an, safety first. And then we will have a look, because nobody wants to see my fingers. Trust me, that's not really fun to watch. So niemand will meine Finger sehen. Ist nicht wirklich schön anzusehen. Also, Close-Up. Let's do it. Okay, out of focus, good. Starts well. So, I start in English.
Yes, with Zipfelzapfel. Ja, mit Zipfelzapfel. Okay. Why two packages? One of them is the 4 milliliter version, and one of them is the Nano version. The only difference you can see on the package is on the back side here. There's the Nano, and here is here's the Nano, and here is the Arise 4 milliliter version. Everything else is the same. Let's go into the Nano first. You know our usual packaging, SQ packaging with the Swiss cross here. Then you open the package. This is what you get. This is exactly what you will receive if you decide to buy the SQuape Arise. Also das ist genau das, was ihr bekommen werdet, wenn ihr den SQuape Arise kaufen werdet. Da ist eine kleine Watte dabei. Kann man brauchen, muss man nicht. It's a little bit of cotton here. You can use it or not, whatever. Then, very important, especially for some reviewers, especially for some Scottish reviewers, especially for some Scottish reviewers from Five. Manual, very important. Please read the manual. Especially this page here. Also sehr wichtig. Lies dieses Manual, insbesondere diese Seite. Hier ist beschrieben, wie schon beim Enduro, wie man den Closing Ring einsetzt. It's in English and in German, and if you don't understand both languages, then you wouldn't understand this live show, of course. But the picture will show you how to install the closing ring. The closing ring is this one here. So, der Closing Ring ist das hier. Diesen müsst ihr zuerst installieren, bevor ihr überhaupt das Gerät in Betrieb nehmen könnt. Das ist sehr wichtig. Das ist kein Deck, sondern das ist der Closing Ring. Ansonsten ist hier das Manual sehr detailliert. Wir können einiges davon entnehmen. So, this manual is very detailed. Sorry about... you can't see it really. Show it into this camera. So it's a huge manual, and then you can get all the details, all the information, how to use it, even a little illustration how to rebuild it. So sogar eine kleine Anleitung, wie man ihn wickelt. Oh, so this is the Nano version. As you can see, it is very, very small. It's a lot smaller than the HAR RTA, for example. It's 33.7 millimeters in the height. And the other one comes also with this cotton piece here. Also auch mit dieser Watte. Natürlich die Gebrauchsinformationen, of course the manual. And that's the 4 milliliter version. That's 39.8 millimeters in height, also 39,8 Millimeter in der Höhe. Ebenfalls sehr viel kleiner als der HAR, so as well very, very much smaller than the HAR, for example, if you can compare it to this RTA, which is kind of popular at the moment, but not really. So, ja. Der ist 39,7, der ist 33,8. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Verdampfern und genau das ist der einzige Unterschied. Nebst der Füllmenge 2 Milliliters, 4 Milliliters. Also 2 Milliliter, 4 Milliliter. Alles spiegelverkehrt ist ein bisschen schwierig. So it's, yeah. Okay. Let's go deep into the packaging. Let's take the Nano version. Let's get the other one out of the focus here. So this one. You take out the closing ring, you have to install. This is the Nano with the mouthpiece, with the standard mouthpiece. You can use this one for DL and MTL because the chimney we have a chimney reduction in the set, so you can reuse it as well as MTL mouthpiece. We have a special MTL mouthpiece as well for purchasing
Aftermarket Purchasing oder how you say, as an accessory. So, das ist wie gesagt die Nano-Version, 2 ml Füllvermögen mit dem Standard-Mundstück. Kann man auch MTL benutzen, weil es ja auch eine Kaminreduktion im Set mit dabei drin hat. Wir bieten aber auch ein spezielles MTL-Mundstück an. Wer möchte, kann dieses dann auch noch als Zubehör kaufen. Let's put this on the way. Sorry, I'm not that professional in unpackaging. Mr. Todd, maybe you know, he's doing sometimes reviews and he's very much more professional than me in unpacking stuff. He now charges a lot of money to watch him unpacking stuff. Yeah. So, also, mit dabei im Set, included in the set, the SQ grip bands, very famous. These times it's very useful to use it to unscrew stuff. For example, an atomizer is stuck on a mod. It's very helpful. You can have a lot of grip with this little piece here, like this. So, das ist das SQ Grip Band, ist sehr klebrig, also ist ein bisschen klebrig. Man hat guten Grip, wenn man etwas lösen muss, ist sehr hilfreich. Das ist im Set mit dabei. Dann haben wir hier den 5 mm Inbus. It's a 5 mm hex key. It's not for the screws to tighten the coil down, of course. So it's to unscrew the chimney if you want to clean your SQuape or ice. So, das ist nicht um die Schrauben zu befestigen oder die Schrauben anzuziehen, wenn ihr die Wicklung montieren möchtet, sondern das ist dafür da, um den Kamin zu lösen. Selbstverständlich. Dann haben wir noch ein ganzes Set an Zubehör mit dabei. So we have also included a lot of stuff in it. We have spare set, of course. You get some O-rings, screws. So the usual stuff you get with every atomizer, or almost every atomizer. Then we have an air disc 3 times 0.8 mm, so ein Air Disc 3 mal 0,8 mm. We have one with 2 times 0.8 mm, einmal 2 mal 0,8 mm. Das ist hinten da versteckt, das sieht man jetzt nicht gerade. Dann one Air Disc with 1 mm, also eine Air Disc mit 1 mal 1 mm ist ebenfalls mit dabei im Set. Dann one Air Disc with 4 times 0.8 mm is also included in the set. So 4 mal 0,8 mm ist ebenfalls im Set mit dabei. Dazu als Zubehör verkaufen wir noch 1 mal 0,8 mm und 5 mal 0,8 mm. So we also sell as an accessory, we sell one time 0.8 mm and 5 times 0.8 mm. Yes, I said it correctly. And as well, as I said, a Chimney Air Reducer. So, wie ich sagte, eine Kaminreduktion, also Luftreduktion für den Kamin. This one is very short. It's for the Nano version, of course. The Nano version has a very small chimney, so it doesn't need a huge air reducer. So this one is for the Nano, and here you reduced the chimney to about 3 mm in the diameter, so that the air is getting a little bit, how do you say it? Compressed. So diese Luftreduzierung innerhalb des Kamins macht die Luft, also ist der Kamin der Innerdurchmesser des Kamins wird auf 3 mm reduziert, somit wird die Luft etwas komprimiert im Kamin selber. This is also included in the 4 ml version. So das ist auch in der 4 mm Version inklusive. Natürlich ein bisschen länger. Of course, a little bit longer than the Nano.
So this is it for what you get. Hope that's a lot for the money. Let's talk about the Etty itself. Let's start from the mouthpiece. Hope you can see it well. If you don't see, please let me know. I check the chat. Marco Vapes. Für DL haben wir eigentlich keinen vorgesehen. Für restriktives DL empfehlen wir 4 mal 0,8 oder 5 mal 0,8. So Marco asked if there is also a DL air disc. For DL, mainly there's no air disc, but if you like to have a restricted direct lung, I recommend the 5 times 0.8 or the 4 times 0.8 air disc to have like a very, very soft MTL or a restricted direct lung. We will see what the community says and what feedback we get if we produce more or additional air discs. So it's not the end of all air discs we ever produce, possibly. So we will wait what the market is saying. So wir werden auch sehen, was die Community uns sagt und ob diese Air Discs eigentlich genügend sind oder ob man noch vielleicht noch andere Versionen bauen möchte. Das ist nicht gesagt, dass das alle sind, die wir jemals produzieren werden. Es kann durchaus sein, dass wir, wenn wir sehen, dass etwas noch sinnvoll wäre, dass wir das dann ebenfalls auch anbieten werden. So, let's start with the Etty. The mouthpiece. So it's an inner bore of 4.9. As I said, it's mainly for direct lung, but when you reduce the chimney to 3 millimeters, you can use it also as MTL, because the air travels from here to your mouth. It's just a little bit, so you get as well a decent MTL, as you can see here. So wie gesagt, das Mundstück ist eigentlich für DL gedacht, grundsätzlich, aber man kann es auch als MTL nutzen, wenn man die Kaminreduktion einsetzt. Man sieht hier, die Reduktion geht eigentlich fast hoch bis zum Mund. Also ist eigentlich nur die Länge des Mundstücks und die ist ja nicht wirklich lang, welche das ausmacht, wo es ein bisschen breiter wird. Ansonsten kauft man sich halt, wenn man nicht damit zufrieden ist, das MTL-Mundstück oder nutzt das MTL-Mundstück, das man schon zu Hause hat. So if you're not happy with this as MTL, you can buy, of course, the Mtl Mouthpiece, which looks like this. And so this is the Mtl Mouthpiece. It's 3 mm as well in the bore. Just a second, show it like this. Maybe you can see it. Yeah. Or use your own Mtl mouthpiece. The look with the Mtl mouthpiece on the Nano is like this here. This is the look with the Nano. And the look, so schaut mit dem 4 mm aus. The look with the 4 milliliters version, the standard version, is like this. Good. Top cap. I have to look at that in focus here. You can see the Arise logo. No, it's not ours, it's Arise or Arisal. It's Arise, and then you can turn the top cap, as you know, with like the Enduro. So die Top Cap, wie ihr seht hier, das Arise Logo oben eingraviert, und man dreht ihn eigentlich wie der Enduro. But it's not like the Enduro. It has a stopper in it. So you can turn it on one side and it doesn't turn further. Or you go on the other side and it stops. Open, it stops. Close, it stops. So, öffnen und es stoppt. Schließen und es stoppt. Es geht nicht weiter. Also das ist so fix. Also sehr, sehr simpel.
Selbst wenn es dunkel und Nacht ist, kann man ihn eigentlich sauber befüllen. Man weiß immer, wo er ist. Man weiß immer, ob es offen oder zu ist. So you know every time if it's open or closed, even if you can't see the filling ports. I try to remove it. This is the chimney. You can see here the stopper. So it's very a simple solution. Back on top with it. It's important that you align it with, you know, here the nut. So you align this one with this nipple here. So es ist, wenn ihr den Topcap wieder aufsetzt, ist es wichtig, dass diese Einkerbung hier mit diesem Nippel korrespondiert. So, easy to install, easy to remove, easy to turn, easy to close, easy to open. Let's talk about the window. Sprechen wir kurz übers Fenster. Das ist PSU, this is PSU. It's a very durable kind of plastic. It's more durable, I think, than PMMA, and it's more durable than I think PC1000, but not also durable against every liquid on the market or every aroma on the market. We tested it with many liquids and many aromas on the market, and didn't destroy any of the tanks yet. Even we tried hard. So wir haben bis jetzt sehr viele Aromen getestet in diesem Tank. Es ist stabiler, meiner Meinung nach, anstatt PMMA oder PC1000, aber natürlich nicht gegen alle Aromen resistent. Wir haben sehr viele Aromen getestet. Selbst im Moment teste ich gerade Zipfelzapfel. Das scheint ja auch diesen Tank anzugreifen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. So I tested, as I said, many liquids. Didn't happen anything to this tank, but yeah, when you are on the market, I'm sure we get some feedbacks. But we will also have a glass section or a glass window for it, a quartz glass. It's currently in production. It's currently still in testing somehow. It looks like this. That's the glass window. Sorry, it's not very clean. I used it. So the difficulty about the glass, or to produce this glass, are this part here and this part here. As you can see, there are grooves in it, so das ist die Schwierigkeit, diese Einkerbungen im Glas zu fertigen. Und das macht das Ganze etwas mühsam und schwierig. So that's very difficult and a little bit annoying. And it is made by hand. So, well, the machining is with CNC on the glass, but then we have to flame it. Not know if it's the correct word in English. But yeah, you have to flame it, and then you have to not to polish. You know what I mean, with to give it the right shape. So we have some tolerances in it, and I'm not sure if we can, avoid these tolerances. But the tolerances are not that big. But you can see it on some glasses, perhaps. So wie gesagt, das ist sehr schwierig herzustellen, das Glas mit diesen Einkerbungen. Es wird mit einer Maschine abgeschnitten und dann von Hand wird es noch abgeflammt. Also nicht von Hand abgeflammt, aber es wird abgeflammt und dann von Hand noch poliert oder respektive geschliffen. Und das macht aber das Ganze etwas schwierig mit den Toleranzen dieses Glases. Also es kann sein, dass einige Gläser vielleicht eine höhere Toleranz haben als andere. Das ist nicht weiter ein Problem, weil es optisch kaum auffällt und die Dichtigkeit sollte trotzdem gegeben sein. Wenn es aber dennoch zu einem Problem geben sollte, werden wir natürlich das mit euch dann bilateral anschauen und eine Lösung finden. Das ist überhaupt kein Problem.
So if we sell this glass like this, and if you get a problem with it, with tolerances, or it's not sealed properly or whatever, you always can ask us. You can contact the support, and we will find for sure a happy solution for you. But yeah, that's the current problem with the glass. I'm confident we will be able to sell it, but probably not at the release. So das Glas werden wir mit Sicherheit herstellen oder mit großer Sicherheit herstellen, aber es ist nicht sicher, dass wir das zum Release hinbekommen. Es wird wahrscheinlich nach dem Release passieren. Ich werde dann euch natürlich so schnell als möglich darüber informieren. Stanislav, yes, I tried it. I tried the PSU tank with citrus liquids and cooler in it, and no problem at all. So I haven't had any issues with it. So I try hard to destroy this tank, but I couldn't do it at the moment. I will let you know if we find a liquid, a specific liquid, which destroys this tank section. The same tank section, of course, is as well on the Nano version. It's also PSU, and also on the 8 milliliter version. This is this one here. Is as well PSU. So wir haben auch beim Nano PSU und auch beim 8 milliliter haben wir PSU. We will also, or we are working on a stainless steel tank ring on the 4 milliliter version. So wir werden auch allenfalls einen Edelstahlring für die 4 milliliter Version bringen. Das ist sehr gut möglich. Let's go into the ETI. So, first of all, you have one air hole here and you have one air hole here. So there are two air holes coming from the side, but, and there's a big but, just a second. Wir haben hier eine Luftöffnung und hier eine Luftöffnung, also zwei Luftöffnungen von der Seite, aber, großes Aber, well, I installed already a coil just to show how the coil should sit in the deck. The air comes from the side, travels down through those O-rings, both O-rings, goes into the deck below the coil and will be compressed right underneath the coil. And will hit the coil from below. So die Luft kommt von der Seite, wird nach unten gezogen, durch beide Ohrringe durch, ins Deck hinein, unten ins Deck, also unter das Deck eigentlich, wird dort unten komprimiert, weil es ja beide Luftöffnungen sind, die mehr Luft anziehen, wird unten komprimiert, die Luft wird schneller und trifft die Coil von unten nach oben. So the air compression happens also with MTL, and of course with MTL a lot, and with DL of course as well. So this will give the air is faster or travels faster to the coil. Sorry about my English. And hits the coil faster. So this will for sure give you a wonderful taste. So durch diese Kompression unterhalb der Coil, sowohl im MTL natürlich dort extrem, wie auch beim DL, wird die Luft schneller, trifft die Coil also schneller, selbst beim DL, ich wiederhole es nochmal, und gibt dadurch einen sehr guten Geschmack. Kann ich so behaupten. The deck. It reminds, of course, of the SQuape EC, the B deck, or the SQuape Emotion. They used to have both the same decks. Es ist sehr, das Deck erinnert sehr stark an den EC, natürlich, und auch den Emotion, das B-Deck.
Sieht sehr ähnlich aus, oder respektive von der Konstruktion her ist es ähnlich. Natürlich am SQuape Arise angepasst. Of course, it is shaped for the SQuape Arise, so it looks still a little bit different, but the idea is the same as like the B deck, the Loft B deck. You put your coil through the, you put your cotton through this coil, and then maybe you can see it. Sorry, I have to go a little bit closer. Then you lay the cotton down to these pockets, and done. So it's very easy and very simple to do it. To explain what the closing ring does, now I have to search for the closing ring. Here it is. Also die Watte legt man noch schnell auf Deutsch, die Watte zieht man durch die Coil, legt sie in die Taschen rein. Ich zeige es nachher noch schnell, wie man die Watte schneidet. Bei beiden Versionen, MTL und auch DL. So I will show you how to cut the cotton correctly. Well, correctly, there's no really correctness in cutting cotton with this SQuape Arise, because it's very easy and simple and it is forgiving. So es ist wirklich sehr einfach und simpel und es vergibt auch viel, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Watte rein tut oder ein bisschen weniger. The closing ring. As you can see, it is for us it's very difficult to produce. So für uns ist der Closing Ring sehr, sehr schwierig zu produzieren. Der ist sehr verwinkelt, hat viele Löcher, viele Einkerbungen und so weiter und so fort. Muss euch nicht weiter interessieren. Was euch hauptsächlich interessieren muss, sind die Liquid-Öffnungen. So, it is very complicated, as I said, to produce it. But the main interest for you, or the interesting part for you, are the liquid ports and of course the air ports. Here you can see one liquid port, and on the other side here there's the other one. Those liquid ports are going directly onto the cotton. So the liquid will be hitting or touching the cotton constantly. From the tank, sorry, here you can see that both holes are corresponding with both liquid ports of the closing ring on this side. So, die Liquid-Öffnungen seht ihr hier und hier. Und diese Liquid-Öffnungen berühren die Watte direkt. Also die Watte ist eigentlich im ständigen Kontakt mit dem Liquid. Oben hat der Closing Ring ebenfalls diese Löcher und hier sind die Löcher im Tank drin. Wenn man den Tank dreht, verschließt man die Löcher oder verringert die Liquidzufuhr direkt. Also das geht vom ersten Dreh an, funktioniert die Liquid Control direkt, wenn man ihn auf die eine oder auf die andere Seite dreht. So if you turn the tank, you can close the liquid control. Hope you can see it. Sorry. Here. If you turn the tank on one side or the other, you're open or closing the liquid port and therefore the liquid flow. It's a liquid flow or a liquid control. It starts from the beginning at the volume sign. This is a big difference as well to the SQuape Enduro, where it was at the end, very end of this volume sign. You could close it or you could open it. So that's a big difference. Something else very interesting are the air ports. So the air is traveling here through this hole. This hole sits on those O-rings. So auch noch wichtig sind die Luftöffnungen auf der Seite vom Closing Ring, welche direkt hier runter durch dieses Loch transportiert wird und durch dann, wie schon beim Deck gesagt, durch diese beiden O-Ringe durchfließt. Zu diesen O-Ringen ist noch zu sagen, die sitzen bombenfest. Das war ein Kritikpunkt am Enduro, dass die kleinen O-Ringe nicht hielten. Diese O-Ringe sind viel größer als beim Enduro, also mächtig größer und sitzen, das kann ich euch versprechen, bombenfest. Da fällt kein O-Ring von selbst raus. So those O-rings are a lot larger than the O-rings you know from the Enduro. The Enduro, the O-rings have been designed for the liquid ports.
but this time this is for the air, to guide the air into the deck. And those O-rings are a lot larger than the ones from the Enduro, and they are sitting or fitting very well into the deck. You can't lose it. It's just, I would say 99.9% impossible to lose those O-rings because they're really tight fit in the deck. Next step, if you want to use it MTL, so I forgot to add the MTL disc, don't forget it. You can take one of the MTL discs, this is the MTL disc, and then as you can see on the back side, it's a Click-in System. So, das ist die Air Disc und das ist ein Click-in-System. Hier wird dann auch nochmals die Luft komprimiert zum Loch hin. So you can fit it here in the middle hole of this of the deck. So you just take the air disc and then you click it in and it fits very well. It's easy to remove, easy to install. Sorry. Ja, also ihr klickt es einfach rein und es ist sehr einfach zu installieren und wieder zum Herausnehmen. If you want to remove it, you take a plier, not a plier, screwdriver, sorry. Also wenn ihr es entfernen möchtet, nehmt ihr einen kleinen Schraubenzieher and then zack, and then it's removed. So a very simple and easy installation of the air discs. I hope you like this. Peter, yes. I will mention, of course, which coil it is. Okay, I think I have it for the single parts or the most important parts of the SQuape RIs. One thing I want to mention. Also ich habe, glaube ich, das Wichtigste gesagt, aber ich habe noch etwas anzufügen. About the deck. The deck is again immortalized aluminium. And with the Enduro, some had problems of heavy usage marks. Heavy usage marks, yes. And with this one, you won't get this that easy as you got with the Enduro. It wasn't a huge problem with the Enduro, except it was a kind of a it wasn't pretty to look at. So wichtig zu sagen, das Deck ist wieder ematalliert, aber etwas anders ematalliert als beim Enduro und auch der innere Teil der Base ist anders als beim Enduro. Dies hat zur Folge, dass man diese starke Abnutzungserscheinung, die man beim Enduro hatte, also die einige beim Enduro hatten, nicht alle, dass man die hier nicht mehr sieht. Und zumindest nicht mehr so schnell und nicht mehr in diesem Ausmaß. Also haben wir was daraus gelernt. As well, you know, maybe you can see it. The deck is round shaped, so you don't have the marks when you put the tank on top of it. So, das Deck ist auch etwas abgerundet an der Kante, so wenn ihr den Tank aufsetzt, dass es nicht diese Absplitterungen geben kann, wenn man ein bisschen grobmotorisch unterwegs sein sollte. Das wollte ich noch schnell anfügen, das ist also eine wesentliche Verbesserung gegenüber vom Enduro. So there's a huge improvement again, compared to the Enduro deck as well. Okay. Let's have a look on the other pieces. Some other pieces. I have to check the list so I don't forget it. This is the Nano tank section, as you saw before. And then here we have a very special one. This is the triangle tank section.
you can have it as an accessory. So das ist die Triangle-Tanksektion. Die ist ebenfalls dann verfügbar beim Release. It will be available at the release for those nostalgic guys and those retro guys. I hope you will like the look. It's a little bit like the Reloaded or RS. So es schaut ein bisschen aus wie der RS oder Reloaded. Ich zeige es schnell montiert. So I'll show it how it looks on the AT itself. Oh, sorry. This is how it looks when you have liquid in it. I kind of like the look of it with the little window shaped tank. So ich mag den Look dieser Dreiecke noch als Zubehör. Sicher sehr interessant für einige, die den Retro-Look mögen. To the, of course, the chimney of the 2 milliliters, and this is the chimney of the 8 milliliter tank section. So das ist der 8 milliliter Kamin, den kann man noch als Zubehör kaufen. You can purchase this one as accessory with a tank together and increase the capacity to 8 milliliters. So mit dieser Tanksektion und diesem Kamin könnt ihr die Kapazität auf 8 mm oder Milliliter erhöhen. Interessant ist auch noch, dass die Okay, danke Siri. Thank you Siri. Whatever. Die Tanksektion und auch den Kamin vom Enduro passen zum SQuape A. Es ist aber wichtig, wenn ihr den Kamin vom SQuape Enduro auf den SQuape A baut, dass ihr dann auch die entsprechende Topcap dazu nutzt. Sonst geht es nicht. Also der Kamin ist nicht mit der Topcap, der Kamin vom Enduro ist nicht mit der Topcap vom Arise kompatibel. Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt und umgekehrt. So you can, maybe it's interesting to know that you can use the tank section and the chimney of the Enduro with the Arise, but you have to use as well the corresponding top cap. So the top caps are not similar, the top caps are not the same. For example, you own already an Enduro with 2 milliliters. You can use, if you like, the chimney. You can buy a 4 milliliter version of the Rise, and then you can change the chimney of the Enduro to the Arise, but you have to use the same top cap of the Enduro. I hope I have explained it clearly enough. Yes, so this is what you get on the release, or what you can buy on the release. And we have a little surprise. We have our own coils, and made by PC Coils. PC Coils are friends from Belgium. We know each other a long time, and we talked about a possible coil for the new Arise, and we made 2 of them. We tested a lot of coils, and we decided, so PC Coils and StattQualm decided those 2 coils will make it into the special coil section for the Arise. So if somebody asked me, what do I recommend for what kind of coil? For DL it's this one here, and for MTL it's this one here. So wir haben noch eine Überraschung, eine kleine, und zwar wir haben eigene Coils, PC Coils, also sie sind gemacht von PC Coils aus Belgien, das sind Freunde von uns, die kennen wir schon seit Jahren, und wir haben einige Coils getestet, und beide Firmen, also PC Coils und wir, sind dann zum Schluss gekommen, dass diese beiden Coils hier die besten Coils sind für den SQuape Arise und sind dementsprechend auch so gelabelt, dass es SQuape Arise Coils sind. So for DL we have an fused Clapton 0.45 ohm single coil, of course, 3 mm in the diameter and counterclockwise coil
Full NI80 Coil. So für DL haben wir eine Fuse Clapton, 0,45 Ohm, Single Coil natürlich, 3 mm Innendurchmesser, gegen den Uhrzeiger, ich kann heute echt nicht gut Deutsch. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht und Full NI80 Draht. For MTL, we have a Clapton, 0.7 ohm, single coil of course as well, 2.5 mm in the diameter, counterclockwise as well, Full NI80. So für den MTL, oder wenn man MTL indampfen möchte, haben wir eine Clapton, 0,7 Ohm, Single Coil natürlich, 2,5 mm Innendurchmesser, gegen den Uhrzeigersinn gedreht, Full NI80. Also das sind zwei Coils, die ich sehr empfehlen kann und von einem sehr guten Coilbauer für uns gemacht wurden, von Hand. Muss ich noch erwähnen, also keine maschinell hergestellten Coils. So I can recommend those coils, of course. They are very well made for the SQuape A, and they are made by a very, very well known and very good company, which are doing great coils, handmade coils. They are not machine made, they are handmade. That's very important to know. Johan, why is not your face on it? Because it's ugly. That's the reason. Good. Let's check my list if I told you everything before I put cotton into the deck. So schaue ich mal auf der Liste, ob ich euch alles gesagt habe oder ob etwas noch fehlt. Topfill habe ich gesagt, Locking-Mechanismus optimiert. Ja, wir haben wie gesagt die ganze Sache etwas optimiert beim Deck, respektive bei der Base. So we have optimized the base a little bit against the Enduro. It is more consistent to open or close the tank. If I can say this, then with the Enduro, we have optimized this a lot. So sometimes it could happen if you had the center pin too far out, so it protrudes the 510 connector too far. It could push up the deck a little bit from the Enduro. This is not possible with this new base from the RIs. It's impossible to do this. So beim Enduro hatten wir ein bisschen, also gab es manchmal Probleme, oder einige hatten Probleme, wenn man den Centerpin zu weit rausstehen hatte, dass das Deck nach oben schob, und das ist hier nicht mehr möglich. Das haben wir optimiert und ist eigentlich, also ja, ist nicht mehr möglich. Das ist sicher noch zu erwähnen. Liquid control and airflow control. I've mentioned it before. I will show it again. So you know the system of the Enduro. So Liquid Control und Airflow Control. Man sieht es nicht so gut. Jetzt. So. Liquid Control und Airflow Control. Ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt. Ich werde es nochmals zeigen. This is the closed position. So this way it is fully sealed. So you can have it on a hike, you can go with your bike somewhere, or in the plane, travel into some foreign countries, and you don't have to worry about leaking. Not a single drop. Then you can turn, also wie gesagt, hier kann man schließen, ist komplett verschlossen, könnt ihr mit auf Reisen nehmen, Motorradreisen, Skifahren oder mit dem Flugzeug fremde Länder erkunden. Ihr werdet hier den Tank komplett geschlossen haben und kein einziger Tropfen rauskommen. Es ist zu empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel von 600 Höhenmeter auf 3000 hochgeht, zuerst die Topcap zu öffnen, um Luft rauszulassen, also den Druckausgleich wieder gewährleisten und dann unten zu öffnen. Aber ansonsten ist er absolut dicht. If you turn the tank, you go to those marks here in the middle. Wenn ihr den Tank dreht, kommt ihr zu diesen Marks. Dann könnt ihr den Tank entnehmen. Also you can
You can open the tank and also close it. If you align those marks in the middle, hope you can see it. Sorry about this. Ja. So, also ihr könnt es öffnen oder auch wieder schließen, wenn ihr diese Striche hier übereinander legt. Zack, ist wieder zu. Also kein Gewinde, it's no threading. And then if you turn it further, you open or close the liquid ports. Now the closing ring is not installed. Let's show it with the other one. Just a second. So the closing ring ist nicht installiert bei diesem. Ich zeige schnell beim anderen. Einen Moment bitte. So. You see the volume sign, and as soon as you go to the volume sign, the air is opening, and also the liquid ports are opening. As tighter you have the air, as tighter is the liquid flow, which is absolutely logical in my opinion. So, wenn ihr auf das Volumezeichen kommt, dann öffnet sich die Liquidzufuhr und auch die Airflow-Zufuhr öffnet sich. Und je enger man die Airflow-Zufuhr hat, also je strenger der Zug wird, umso mehr schließt sich auch die Liquidzufuhr, was absolut logisch ist. Es ist aber gegenüber vom Enduro, der Enduro hatte das erst am Ende dieses Volumezeichens. So the Enduro has it only at the end, this kind of liquid control. But here with the RIs, it starts from the beginning. So if you fully open it, like this, you have the air ports on both sides fully open, and the liquid ports are also fully open. If you start to close it, that's especially for DL. MTL I will explain later, so das ist speziell für DL. MTL werde ich nachher noch erläutern. If you start to close it here, I hope I can show it. It's a little bit difficult on the camera. Sorry about that. So this way, you close, of course, the airflow, but as it is both side airflow, even if you are on the middle of it for DL, again it's for DL, you have still the same air coming through to the coil. So selbst wenn ihr ihn auf die Mitte schließt, habt ihr immer noch gleich viel Luft, wie ihr vorher schon hattet. Weil es kommt darauf an, wie innen im Tank die Luft strömt und nicht außen. Also da wird sich nichts ändern. Aber ihr könnt die Liquidzufuhr so ein bisschen regulieren. Also ein bisschen, sehr genau sogar regulieren. Das ist der Unterschied zum Enduro zum Beispiel. With the MTL, you have the airflow on the coil, which is more important than the outer airflow, of course. Every MTLer or every MTL user will confirm this. It's not important how much is the air on the outside, it's important how much is the air compressed to the coil. So beim MTL ist es mehr interessant, wie ist die Luft innen, wie kommt die Luft innen zur Coil, wie ist sie komprimiert, anstelle von außen. Außen ist eigentlich egal. Aber ihr könnt die Liquidzufuhr einstellen. Das ist, wie gesagt, insbesondere interessant für alle MTLer. Wenn mal was mit den Liquid nicht so sein sollte, wie ihr mögt, könnt ihr sie einfach hier zumachen, die Liquid Control, oder aufmachen, wie ihr wollt. Und außen kommt immer noch genügend Luft für eure Einsätze für die Air Disc. So it's more useful, the liquid control, I think, for the MTL users, as you can control the liquid with this volume sign, but you still have enough air, of course, to compress your air discs. So it doesn't matter how much air here it is. So you can close it almost, I mean, if you have 1 millimeter air disc in it, you can close it like this or further down, and the liquid control is closed. It's not fully closed, but very much closed if you have a problem with the liquid flow or whatever. So you can adjust the liquid, very detailed, not very detailed, that's a correct word.
it's very yeah. With this volume sign, you can you can control every drop which is hitting your cotton inside the deck. So especially for MTL, this is very, very much useful. Okay, I hope this was clear. Otherwise, you can ask you can ask your questions here in the chat. So ich hoffe, das war klar erklärt. Wenn es nicht ganz klar ist, das kann durchaus passieren, dann bitte fragt mich im Chat. Ich werde es dann versuchen zu beantworten. Papa Tricks TV pfeift dann nicht, wenn man die AFC schließt. Nein, pfeift nicht. Klar, es kann sein, dass der Sound sich verändert. Der Sound wird sich etwas verändern. Pfeifen sollte er nicht. Natürlich, wenn man jeden 0,1 mm probiert, irgendwo kann er durchaus mal vielleicht pfeifen und dann stellt man ein bisschen weiter. Bei MTL ist das, wie gesagt, überhaupt kein Problem, weil man ja nicht unbedingt auf die Luft von außen angewiesen ist. So, Mr. Papatrix TV asked if it's whistling, if you close down the airflow. Nope, doesn't. It only changes the sound of the RIs. So for example, I have it here fully open with 1 millimeter in 1 milliliter air disc, and you can hear it. Silent. If I close it down to this size here, it only changes a little bit the sound in MTL, only a little bit. MTL is as more quiet as smaller you get with the air disc holes, of course. So der Sound ist natürlich viel leiser, je kleiner die Air Disc Öffnung ist. Rush Vaping, also wirkt erst die Airflow Control für DL erst ab der Hälfte. Ja, ich würde sogar sagen, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter zu vielleicht 2 Drittel geschlossen. Dann merkt man einen großen Unterschied. Es kann sein, dass man das Feeling von der Airflow sich ein bisschen ändert, je mehr man ihn zumacht, aber beim DL. Aber ich würde dann sagen, wenn man ihn zum 1 Drittel geschlossen hat und dann denkt, es ist immer noch nicht gut, dann schließt man ihn auch ein wenig. Aber dann würde ich dann eher empfehlen, die 5x0,8 mm Air Disc zu nehmen. Würde ich dann eher empfehlen, anstatt ihn außen zuzudrehen. Ist wahrscheinlich dann für ein restriktives DL sinnvoller. So Rush Vaping asks if it's from the mid-size holes, also if you close the holes to the middle, if there it's starting the airflow to get smaller for the direct lung. I would say it's on 2/3 closed, and then it starts to get smaller with the air coming into the RIs. And if you go further down with the airflow, I would recommend to try the air disc 5 times 0.8 millimeters or 4 times 0.8 if you like to have a restricted direct lung. Okay, just check if there is another question. Marco Vapes, ja, man kann den RIs natürlich ohne Air-Disc betreiben, absolut. Also das ist dann einfach DL, ein SQuape DL, wenn ich das so sagen darf. Marco Vapes asked if you can use the RIs without Air-Disc. Yes, of course you can use it without Air-Disc. Then it's just DL. It's a SQuape DL, a usual, moderate, well-balanced SQuape DL. Thomas Hagen, die Einstelle für DL sind die Ohrringe.
die Engstelle wahrscheinlich, für DL sind die Ohrringe, oder? Ja, genau. Die Engstelle sind die Ohrringe. So, Tobias Hagen asked if the most narrow part for DL is this part here. The O-rings. On both sides, so have it double, and then you go down and it will be condensed or compressed, sorry, nicht condensed, compressed below the coil. So es wird nochmals hier unten natürlich nochmals komprimiert. Oder? Das sind zwei Kanäle, die zusammenführen, dort wird es komprimiert nochmals. Aber es ist in etwa so wie beim Enduro. Bisschen offener. Oder man hat das Gefühl, es ist ein bisschen offener, weil es ein bisschen smoother ist. In meinen Augen. Oder nach meinem Gefühl. So it's almost, it's very similar from the feeling or from the air draw like the Enduro, but a little bit smoother, so you have the feeling it's a little bit more air coming through. But don't forget, the chimney has 5 millimeters. So this is the maximum you get with DL. Okay, let's see if we have another question here. Maybe interesting. Okay, let's go. Next point. Yeah, I think I have it. Now we can go to my face, back to my face again. So, wir können zurück zu meinem Gesicht gehen, glaube ich. Wir haben jetzt die Details besprochen. Ich kann ja nochmals ins Close-Up gehen, wenn noch spezifische Fragen sind, wo ich nochmals im Close-Up zeigen oder nur im Close-Up zeigen kann. I can go back to the Close-Up if I see any question is referring to a point I have to explain further. Ja, Papa Tricks, ja, der Hund sollte dann schon nicht kommen. Wäre dann komisch. Okay, another interesting question by Fox83, also bei eine interessante Frage vom Fox83. I explain it first in English, sorry. He is asking, how is the Mtl throated compared, let's go to my face back up, it's more polite. Hello. How is the throated Mtl throated compared to the SQuape Enduro? In my opinion, and a lot of our testers confirmed it, it's more smooth. So the air throated is more smooth than with the Enduro. But you can lift up the coil a lot, or you can lift it up, and then the throat hit got more intense. So it gets a decent throat hit if you lift it up. If you go it further down, closer to the air disc, it's more smooth. Yeah, it's very simple to control the throat hit. So die Frage von Fox 83 war, wie ist er vom Mtl throat hit, also vom Flash, gegenüber vom Enduro. Der Enduro war ja sehr flashlastig, hatte einen sehr, sehr starken Flash, und das ist beim Arise nicht so. Also der Arise ist nicht sehr soft, aber ist softer, sagen wir so, ein bisschen ausgeglichener. Nicht so rabiat wie der Enduro im MTL, sondern ist ausgeglichener. Aber man kann den Flash erhöhen, indem man die Wicklung ein bisschen nach oben zieht. Dann merkt man sofort, wie sich der Flash erhöht. Genau. Okay. Tobias. Watteverlegung. Oh yeah. Tobias remind me about cotton. Of course, let's go back to the close-up. Sorry guys. Okay, let's do the DL. So with DL I have
the 3mm inner diameter coil by PC Coils, the special coil for the SQuape A. Then I take some cotton, COTN, and pull it through the coil. So ich habe hier die 3mm Innendurchmesser beim DL. Hier ein bisschen Watte von Cotton, COTN Cotton. Raucht ich also eigentlich sehr gut. Aber das ist natürlich Geschmackssache, welche Watte dann für euch besser ist. Ist halt für mich einfacher mit diesem Schnürsenkel die Watte zu installieren. Zieht ihr einfach durch, so you get it through, like a shoelace. And then you take your SQ cyber tool, which is very handy to rewick your etching. So, ihr nehmt das SQ cyber tool, jeder, und schneidet die Watte mit der Schere einfach gerade am Deck runter. Einfach am Deck, direkt am Deck, so straight at the edge of the deck. If you like to use a heavier setup, like with 50 watts or whatever, crazy setup, then I would recommend to make the tot cut. The tot cut. It will be like this. So you cut it in an angle to the coil on both sides. So wenn ihr ein Setup macht, was wirklich so mit 50 Watt betrieben werden sollte oder 45 Watt oder was auch immer Verrücktes, dann empfehle ich euch den tot cut. Ihr schneidet die Watte schräg oder ihr kürzt die Watte nochmals schräg zur Coil hin. Macht euch keine Sorgen wegen dem Überfluten des Tanks. Ihr müsst euch vorstellen, also wenn ihr jetzt mal zum Beispiel mal zu wenig Watte reinlegt, ihr müsst euch vorstellen, es kommt hier ist die Luftöffnung. Das Liquid muss zuerst das komplette Deck bis oben hin füllen und dann noch weiter hoch bis zum Luftloch, bis er überhaupt siffen kann. Wir haben das gemacht und es ist praktisch ein halber Tank, also 2 Milliliter, die durchlaufen müssen, bis er wirklich sifft. Das ist schon sehr schwierig ins Siffen zu bekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, it is don't be afraid of if you cut it too short and you get any leakage. It takes a long time till it leaks. You have to imagine the liquid has to fill up the whole deck inside, up to these O-rings, up to the liquid holes, and we did it. And it's about 2 milliliters. It needs to get it leaking out of the airflow holes. So it's a lot. It's needs a long time or a lot of liquid to get it flood. It's almost half empty till it really floods out of the air flow. But it's as I said, it's not really something to worry about. Even if you have less of cotton in it, you can regulate it with the liquid control. But I have it since months and I didn't get it leaking at all. So it is if you can get it to leak, then something is very wrong with it, with your setup. So es ist wirklich sehr, sehr schwierig, ihn auch generell zum Siffen zu bekommen. Ich nutze ihn jetzt seit Monaten und ich habe es noch nie geschafft. Ja, also wenn man einfach hier die Watte abschneidet, ist es eigentlich kein Problem. Dann legt ihr die Watte hier rein, nicht stopfen, schön sanft einlegen in dieses Deck. So then you put the cotton into the deck, into those pockets. Very simple, don't push it too hard, just very soft, put it into this deck, and then it looks like this, maybe a little bit better, like so. So, dann sieht das in etwa so aus. Und so wird das eigentlich verlegt. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, ist sogar, würde ich jetzt behaupten, für einen Einsteiger machbar.
Je nach Watte kann natürlich der Liquidfluss ein bisschen höher oder tiefer sein, je nachdem was für Watte ihr verwendet. Aber grundsätzlich an der Kante des Decks abschneiden und dann ist das eigentlich gut. So it depends of course what cotton you're using, but I would recommend to cut the cotton straight at the edge of the deck. And with the Mtl version, now I have to look for the Mtl. Where is it? Okay, hier. Okay, ich habe den Mtl gesucht. Let's do it. It's almost the same. I mean, you just take a little bit less cotton for the diameter, and then you just a second. Let's see if I can do it with my gloves on it. By the way, it's also cotton. It's 2.5, perfect for 2.5 coils. So you put it through, and then I cut the cotton a little bit, some millimeters away from the deck, like this. And then again, push it into the pockets. So, dann wieder hier rein drücken. Wahrscheinlich werde ich dann noch ein spezielles Video dazu machen, wobei es wirklich eigentlich also das ist sehr simpel. So maybe I will do another video where I show in detail how to rewick it, but it's very simple, I think. Then you wet the cotton and push it a little bit further into the pockets, and you're done. Also wirklich sehr einfach. Also benässt die Watte noch ein bisschen, dann nochmals ein bisschen nachdrücken, in die Taschen rein und dann ist das eigentlich schon erledigt. Also ja. Rush Vaping, thank you. Danke, ja, ich muss mal etwas trinken, aber ein trockener Hals. Well, good. I hope this was clear. Please give me a feedback if this was okay to watch. Peter, well, Peter, of course, he had to test the. Sorry about the gloves. Peter had to test the SQuape A as well to test the coils, and he had some difficulties at the beginning. I think Peter is a little bit special. He can build coils. Peter is from PC Coils, and he can build coils very well. So he's a master of coil building. But he can't rewick any atomizer. So the good Ilse has to do it for him. So Peter Covers ist von PC Coils und ist ein Master in Coil Building. Also er kann sehr gut Coils bauen. Aber verdammt verwickeln kann er nicht, denn er hatte ihn ja vorher testen müssen, für die richtige Coil zu finden, mit uns zusammen. Und das ging dann eher schlecht. Und die gute Ilse, seine Frau, hat das dann für ihn übernommen. Ja. Good. Let's have another drink. I go soon into some critics
we received from the release of all the details and the animation video and everything. But first we have our drink of a Whisky. So, ich werde gleich in das Ganze mit den Kritikpunkten eingehen und auf die Fragen nochmals eingehen, wenn noch welche sind. Aber davor trinken wir zusammen, wie immer bei den SQ Live Intermezzos, einen Schluck Whisky. So that every time at SQ Vape Intermezzos we drink a little bit of whiskey. This time I have, oh well, I probably won't say it correctly. So please, Todd, if you can correct me how to pronounce Aberlauer. Don't know the name really. How to say it in English or in Scottish. It's 12 years old, double cask. I received this as a gift from Freddy Folger. He's a shop owner in Switzerland. Very nice. Thank you very much again, Freddy, for this gift. I appreciate this very much. So, heute trinken wir den Aberlauer, whatever. Speyside Single Malt Scotch Whisky Double Cask Matured. Habe ich als Geschenk bekommen von Freddy Folger, er ist ein Schweizer Shopbesitzer. Vielen Dank nochmals, Freddy, für dieses Geschenk. Es freut mich sehr. Ich habe ihn hier in meiner obligaten Flask drin. Also I have it here in my obligate flask. I drink and I know things. So this is very important. Cheers, I hope you enjoy the show. Prost, ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht. Seit über einer Stunde und 23 Minuten. Yeah, that's very good. That's a very good one. Very intense. I like it. American oak casks. That's a good one. And sherry oak cask. Sehr, sehr ein guter Whisky. So, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, weil der geschmacklich wirklich sehr gut ist. Überraschend gut ist. Mit einem American Oak Cask und einem Sherry Oak Cask, also Double Matured. Finde ich, kann ich empfehlen. Dazu noch eines meiner Lieblingsbiere, Brewdog Punk IPA. Dazu noch ein Punk IPA, one of my favorite beers. Well, okay. Enough with the party. Let's go into critics. So, genug mit Party. Gehen wir kurz in die Kritiken. First critic, as always, with every release of any SQuapes of any time, the price. So the price will be 169 Swiss francs. That's about 169 euros or 179 US dollars. This might change a little bit depending where you live, which store are you purchasing the SQuapes, because we are just recommending this price. We don't say you have to sell it on this price. So, einer der ersten Kritikpunkte immer bei jedem Release, egal wo, egal wann, jedes SQuapes ist immer natürlich der Preis. Er wird 169 Schweizer Franken kosten oder 169 Euro oder 179 Dollar. Kommt natürlich darauf an, wo ihr lebt, wo ihr ihn bestellt, bei welchem Shop ihr ihn bestellt. Das ist nur eine unverbindliche Preisempfehlung an die Stores. Ob sie dann mehr oder weniger verlangen, ist dann den Stores überlassen. Das ist nicht in unseren, das dürfen wir nicht beeinflussen. So, 169. Honestly, I have to say, this is not a lot of money for a SQuape with all the included parts. You have to imagine we produce everything in Switzerland. So Switzerland is one of the most expensive countries. And so, for example, employee, the CNC machine costs the double in month salary than in Germany. And for this, I would say the SQuape or Ice is very, very affordable. Even though for some
169 is expensive. Of course, I understand this, but you have to imagine you buy this once or 2 times or 3 times, whatever, and it's something which you have for a long time. So it's something you have a great support for it. It's a long durability, and it's you can be assured every employee has been fair paid. So auch wenn natürlich 169 für manche ein großer Betrag ist oder teuer ist, ist es grundsätzlich eigentlich nicht viel Geld, wenn man bedenkt, wie langlebig das Produkt ist, wo es gebaut wurde, zu welcher Qualität es gebaut wurde und natürlich, dass alle Mitarbeiter fair bezahlt wurden. Ich lasse das mal so stehen und mit dem ganzen Zubehör sowieso, was mit dabei ist. Second point, which I read mainly in German groups, they complained about Mtl Mouthpiece. So they said the Mtl Mouthpiece, which I showed you, where is it? This here, the Mtl Mouthpiece, is not included in the set. Yes, it is not. Because we had to decide which one we go to, which one we take into the set. If we would include this one in the set, it would be even higher the price. Okay, and so we said no, we go with the one which can be used for both styles, which can be used for DL and as well for MTL. But if you like to get a decent Mtl mouthpiece, we recommend this one. But we couldn't include just this one in the set because then it wouldn't be useful for the direct lungs at all. So that's why we decided us for the DL version, or for the small mouthpiece as a standard in the set. So ein Kritikpunkt war das Mtl-Mundstück, also das Mtl-Mundstück nicht im Set mit dabei ist. Es kam hauptsächlich aus deutschsprachigen Gruppen, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich noch relativ einfach zu erklären. Wir mussten uns für ein Mundstück entscheiden. Wenn wir einfach noch ein zweites hinzugefügt hätten, weil das Mundstück ist relativ aufwendig herzustellen, it's very difficult to produce it. It's stainless steel and POM and shaped like a woman, as I said, and the SQuape show before. So es ist relativ noch aufwendig, das herzustellen. Das hat Edelstahl und POM und es ist geformt wie eine Frau, wie ich das im letzten SQuape Intermezzo schon erklärt habe. Und ja, wir mussten uns für eines entscheiden, sonst wäre der SQuape A einfach noch teurer geworden. Man kann nicht einfach ein Mundstück noch dazulegen und denken, das ist dann gratis. Das geht für uns dann nicht auf. Ich hoffe, das ist irgendwo verständlich. Deshalb mussten wir uns für eines dieser beiden Mundstücke entscheiden. Wir haben uns für das kleine, für das DL entschieden, weil man das auch MTL nutzen kann. Wenn wir das MTL-Mundstück hinzugefügt hätten als Standard, das hätte man einfach nicht für DL nutzen können. Das ist einfach der Unterschied. Beim Kleinen kann man, wenn man unten die Kaminreduktionen einsetzt, das habe ich zu Beginn versucht zu erklären, hat man die Luft bereits im Kamin komprimiert bis zum Mundstück hoch und dann ist es nur noch ein kleiner Teil, wo die Luft etwas breiter zum Mund hineinfließt, was nicht unbedingt schlecht sein muss bei MTL, ganz ehrlich gesagt. So, with a small mouthpiece, with a small SQuape tip, you can put in the chimney reducer, the chimney air reducer, and then you have the air compressed inside the chimney up to the small mouthpiece, and there's only a little gap where the air travels on the brighter side to your mouth, which is not. It doesn't be necessary, or it doesn't really is a huge problem. Of course, if you like to have a decent MTL mouthpiece, again, we recommend this one. So, natürlich, wenn ihr ein wirklich gutes oder ein vollumfängliches MTL-Mundstück haben möchtet, dann empfehlen wir dieses hier oder das vom Enduro oder sonst eines, das ihr jetzt schon
für euer MTL-Setup mögt. Das ist ein Kritikpunkt. Schau mal im Chat, ob da hier was dazu geschrieben wird. Okay, well, that's an interesting point. Noch ein interessanter Punkt about the closing ring and the cleaning. The closing ring doesn't have to be removed when you clean your SQuape A, but you can. For this, I recommend to unscrew the tank and to push the closing ring down the tank. So I will show it to you in Close-Up. So, bezüglich dem Closing Ring und der Reinigung, ihr müsst nicht unbedingt den Closing Ring zwingend entfernen, wenn ihr den SQuape A reinigt, aber ihr könnt, wenn ihr das mögt. Und das geht eigentlich relativ einfach. Ich zeige es schnell im Close-Up. So, let's put this aside. You put the hex key, also den Imbusschlüssel, inside the tank from below, also von unten. Nehmt einen Streifen und dann löst ihr den Tank. Ja? Das ist sehr einfach. So, already in pieces. There are all pieces you have, except the base, of course. That's all you have. Then you see here the closing ring. So hier seht ihr jetzt den Closing Ring von oben. Dann nehmt ihr einen Kugelschreiber. So was hier. Then you take a pen. Push the closing ring from the top down. And then it's removed. Very simple. It's a lot easier than with the Enduro. I have to add. So, es ist sehr viel einfacher, den Closing Ring zu entfernen als beim Enduro. Einfach mit dem Kugelschreiber durchs Loch. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. I hope this answered the question. Okay, good. Okay. Okay, next critic point. PSU. People told me, why not glass? Why plastic? Why PSU? And it's simple to explain as well. There will be, or we think that there will be a sooner regulation that in Europe that the tanks or atomizers has to be, as safe for crashing. No, they have to be protected. So if you let it fall from a certain height, that it doesn't crash. The glass doesn't crash. So with a glass, borosilicate glass, for example, or silicate glass, for example, it will crush. That's why we already use PSU tanks, even though this regulation isn't in place at the moment. But we think this could happen very soon. So we decided to design the tank already with a PSU tank. So, noch schnell auf Deutsch. Es ist eigentlich, der Kritikpunkt war das PSU-Tankglas. Warum nicht Borosilikatglas? Das ist zum einen damit zu erklären, dass wir erwarten, dass das bald eine Regulation eintreten wird, dass die Tanks bruchsicher sein müssen. Das ist noch nicht so weit, also, aber es kann passieren oder das kann schnell passieren. Und wenn man den Tank, es wird dann getestet, von 1,5 Meter, 2 Meter, wie auch immer, wird der Tank runtergefallen gelassen. Wenn er zerbricht, dann kann man ihn nicht mehr verkaufen. Sowieso nicht, weil das Glas verbrochen ist, aber dann kann man auch alle anderen nicht mehr verkaufen. Und da wollten wir jetzt schon ein bisschen vorbeugen. Wir wollten schon parat sein mit dem neuen, dass der schon bereits auf PSU quasi designt ist. Und weil wir erwarten, dass es
unter Umständen dann wirklich eingesetzt wird, dieses Gesetz oder diese Änderung des Gesetzes. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das passiert. Das ist mal das eine. The second point is, well, we like PSU. We had this same material already in the tank, in the tanks for the Enduro, you know, the aftermarket tanks, and yeah, we like this kind of material. That's why we took PSU and not Ultem and not PMMA and not PC1000. We decided PSU. Also, weshalb PSU? Weil wir das Produkt respektive dieses Material mögen. Wir ziehen es vor dem Ultem vor, weil es nicht so gelb ist, und wir ziehen es vor dem P1000 oder PMMA vor, weil wir das Gefühl haben, es ist stabiler für eure Liquids. Es ist natürlich nicht vollumfänglich gegen alle Liquids gewappnet, obwohl ich ihn nach wie vor bislang nicht zerstören konnte. So that's why. But I will have to tell you that we will bring, as I said, maybe you missed it at the beginning, we will bring a quartz glass tank window section. Probably not at the release, but afterwards. We are working on it, and as I mentioned it before, it is kind of difficult to produce this tank window, and it has slightly tolerances on the outer diameter and also on the top and on the bottom, almost everywhere it has tolerances. But if you produce it in you know, like 5,000 pieces, it's quite difficult to reduce it, and so yeah. But this is just said that it will have some tolerances on it, even though we will offer a quartz glass later after the release. So, ich möchte aber nochmals anfügen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, wir werden ein Quarzglas anbieten, wir arbeiten im Moment daran. Es wird Toleranzen im Glas haben, also Außendurchmesser, Innendurchmesser ist auch ein bisschen egal, oben und unten wird es ein bisschen Toleranzen haben, müssen wir dann sehen, weil es ist doch recht schwierig, dieses Glas in größeren Stückzahlen, 500.000, 5.000 Stück herzustellen, ist ein bisschen schwierig, aber einfach, dass ihr das wisst, es kommt, aber wahrscheinlich nach dem Release. Genau. And we will probably also release, as I said before, a stainless steel tank section, full stainless steel, so you can drive with your truck or hit the SQuape A with your truck. Ja, so, also auch eine Edelstahl-Tanksektion ist angedacht, wird wahrscheinlich nach dem Release kommen, also after the release. Next critic points. It is the same like the Enduro. Nächster Kritikpunkt, ist das gleiche wie der Enduro. Nope, it is clearly not. And yeah, one point is it's not innovative. It is innovative. I have to say the deck construction inside the deck is very innovative for us. You can see it, but it will be more easy to use. It will convince you every day that this is probably the best SQuape we have ever done. I never say this in all other SQuapes or before all other releases we made from other SQuapes, but this time I can say it. This is the best SQuape we have ever done. It's not a selling phrase or whatever. It's just the opinion I have, and the differences, of course, we have a lot of improved against the Enduro, but we have also implemented parts or innovations we had in the Emotion, or which have done before in the Reloaded, which was very innovative. Also, we implemented parts from the Extreme, which was also a very innovative product. So we combined all products we made in the past in one, which I think wasn't an easy job. Just to tell you this. So
der nächste Kritikpunkt, wie ich sagte, ist, dass er das gleiche ist wie der Enduro, ist er nicht. Er ist nicht das gleiche wie der Enduro. Er ist ein Nachfolger vom Enduro, das ist klar, weil er Einflüsse vom Enduro hat oder gewisse Punkte sehr ähnlich sind. Aber ich kann auch sagen, zum Beispiel nur schon bei der Base haben wir einiges verändert, einige Innovationen reingesteckt, damit es für euch dann bei der Nutzung einfach besser ist. Und ich kann das mit Überzeugung sagen, dass ich der Meinung bin, dass dieser SQuape der beste SQuape ist, den wir jemals gebaut haben. Ich sage das nicht als Verkaufssatz oder Floskel. Das ist keine Verkaufsfloskel, sondern ich habe das vorher nie, bei allen Releases, die wir gemacht haben bei den SQuapes, habe ich das nie so gesagt. Aber bei diesen sage ich das, weil ich genau dieser Überzeugung bin. Das ist der wahrscheinlich in unseren Augen der beste SQuape, den wir je gebaut haben. Das möchte ich einfach so mal belassen. Und wir haben natürlich einige Sachen von den vorhergehenden SQuapes implementiert. Easy Motion, Extreme, Reloaded. Alle Innovationen, die vorher bei diesen Produkten waren. Also zum Beispiel Reloaded, der erste oder der V1, der erste mit immateriellem Aluminium, und dann die Deckkonstruktion, dann beim Emotion die Deckkonstruktion und die innere Platte innerhalb der Base. Das sind alles Sachen, die Innovationen sind, die wir jetzt bei diesem Produkt eingefügt haben, aber mussten alles zusammenfassen, wie auch der Extreme übrigens, in meinen Augen auch ein innovativer Verdampfer zur damaligen Zeit, und mussten wir alles in ein Gerät zusammenpacken, was ich denke, das war eine Herausforderung für uns, auf jeden Fall, und ist meiner Meinung nach uns sehr gut gelungen. Then the next point. It's MTL and DL. I can't do the both. Yes, it can do the both. It can clearly do both. It can do the RIs can do MTL very well, and it can do a DL very well. It can. It is doing both with the convertible kit or conversion kit. And that's why we included it. So you have one device which can do MTL and DL on a very, very high level, I would say. So, der nächste Kritikpunkt ist eigentlich Twitter-Lösung. Kann DL und kann wieder MTL und nichts Richtiges. Das stimmt nicht. Er kann wirklich beides. Und zwar sehr gut. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit diesem Umbaukit für MTL oder dann halt eben ohne MTL. Kann er beides wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich so behaupten. Next point. 22.4 mm. It's not useful for MTL. In my opinion, it's only on the optics. You know, if you look at it, if you look at small MTL device on a small mod, if you have it on a small mod, of course, if you have a small mod, it doesn't work. But it's bullshit that it's that the 24mm atomizer can't be MTL. That's in my opinion, it's absolutely not true, because it doesn't depend on the outer side or on the look at it. It's important what's inside the tank, how the air is traveling to your coil, how it gets compressed at the coil, how it is, how the taste is, how the chamber is. This is important, not how tall it is. It could be this size, but if it's right compressed inside the tank, then it's a pure MTL. So, der nächste Kritikpunkt ist, 24 mm kann nicht MTL sein. Ich gebe recht, wenn du einen kleinen Mod nutzt und ihn wirklich für ganz kleines, feines Setup ist 24 mm vielleicht zu groß. Aber es ist nicht korrekt. Ich sage dem eigentlich Bullshit, dass ein 24 mm Verdampfer nicht MTL sein kann. Das ist nicht so. Es kommt nicht auf das Außen drauf an, sondern es kommt darauf an, wie er innen ist. Wie wird die Luft zur Wicklung geführt? Wie trifft die Luft die Wicklung? Wie wird die Luft komprimiert zur Wicklung hin? Wie fließt die Luft weiter zu eurem Mund? Und das ist wichtig für MTL und nicht wie er außen ist. Er kann so groß sein, wenn er aber innen richtig gebaut ist, ist er trotzdem MTL.
Einfach das ist ein Punkt, den ich mal anmerken wollte, weil ich es doch oft gelesen habe. Okay, let's go. Let's go into chat. Maybe you have some questions. Maybe you say, "Ah, well, Chris, no, you are telling bullshit here. I have another opinion." Then we can have a discussion about it. So gehen wir in den Chat, schauen wir uns an, was die Leute sagen. Vielleicht sagt ihr, ja, das, was Chris sagt, ist sowieso Bullshit. Ich habe eine andere Meinung. Dann können wir sehr gerne diskutieren. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich hat es ein paar. Okay, ich scrolle mal ein bisschen nach oben. I scroll further up to see if there is anything. Andreas von Obhuisen. 5 x 0,8 vergleichbar mit 3 mm. Ich müsste jetzt vergleichen. Kann ich jetzt dir so nicht sagen. Aber sicher ein leichtes, sehr leichtes Mtl oder ein restriktives DL. Das kann ich sicher sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel das 5 x 0,8 mm diese Air-Disk hast, dann könntest du noch unter Umständen, wenn du sagst, oh, es ist noch so zwischendrin, ich möchte es aber ein bisschen mehr offen haben. Die Einsätze sind aus Peak. Du kannst eine 1 mm Nadel nehmen und alle Löcher aufstechen, größer machen, dann hast du einfach größeren Durchlass und dann hast du vielleicht genau dein Setup gefunden. Also das ist so ein bisschen ein kleiner Tipp. So, Mr. Obhuisen. Was it Obhuisen? I think so. Where is he? Yeah, Andreas von Obhuisen. He asked if the 5 times 0.8 millimeter is similar to 3 millimeter diameter single hole airflow. It's difficult for me to say this because I can't compare it right now. But if those air discs, they are made from PEEK. So if you think, it's good, but I want to have it slightly more air on 5 times 0.8 millimeters, you want to have it a little bit more air, take a 1 millimeter needle, give it a good hit on those holes, and then you have 5 times 1 millimeter holes. So very simple if you like to adjust it. Okay. Ironic. Nein, der Kugelschreiber ist nicht mit dabei. Aber wäre noch eine Idee. Das wäre jetzt noch eine Idee. Den könnten wir jetzt vielleicht sogar noch gratis dazugeben. Wird aber knapp, diese noch zu organisieren für den ganzen Batch. So, Mr. Ironic fragt, ob ein Kugelschreiber mit im Set dabei ist. Sorry, in English. Mr. Ironic asking if a pen is included in the set. Because of the removing the closing ring. No, it's not, but it's a good idea. Maybe we can do it next time to to include a pen into the set. Then next question. DLC version. Currently we have no date for DLC version. We will bring the regular version, and then after this we will have probably another batch hopefully, and then next year we will look into a DLC version. So a DLC Version wird dieses Jahr nicht mehr kommen, wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, wenn wir dann mögen. Yes, get a little bit longer. Yes, that's right. Yes. And because of you, a lot more gray. So. Okay. More gray? Yes, more gray. Of course, yeah. Okay, they make fun about my beards. That's okay. So, die machen sich lustig mit meinem Bart. Das ist alles in Ordnung. Damit kann ich leben.
Sorry, I have to read the questions all through. Maybe I missed some because it's popping up here. Oh. Now I'm at the very end. So if you have any further questions, please let me know. Just hit me with questions. But I think the Chat, I hope Chat is still working. So irgendwie funktioniert es mit dem Chat gerade nicht. Here's a question. Now, how much is the MTL? It's about 1350 Swiss francs, around this range. So it's not too expensive for this beauty here. So der Preis für das Mtl Mundstück wird ca. 13,50 sein, um diesen Dreh herum, und denke ich, ist ein sehr fairer Preis für dieses schöne Mundstück. Thank you very much, Biff. We do our best always to top it. It's 8007, yeah. I mean, SQLive intermezzos are perfect for learning a language. For German, they can learn English, but not really good. And for the English, they can learn German, but also not really good. William O'Neill, what does it do best, MTL or DL? Can't tell you this. I think it can do both on a very, very good or on a very, very high SQuape level. This is what I can say. So, wie heißt er? William O'Neill fragt, ob er besser MTL oder DL kann. Das ist nicht zu sagen. Ich bin überzeugt, er kann beides auf sehr, sehr hohem SQuape-Niveau. Das ist das, was ich sagen kann. Say very well. Yeah, you can speak German now. Next time I do in Swiss German, then we will see how easy it is to learn. Tobias Hagen, ja, wahrscheinlich schon. Also wir versuchen den 31. Oktober anzusteuern und wir sind auf sehr, sehr gutem Weg. Also ich glaube, der 31. Oktober wird es sein. Bin mir im Moment sehr zuversichtlich. So the release date is possibly at the 31st of October. It's Halloween. It's not sure yet, but I'm very confident we can reach this date. We are on track. This shirt, yes, this shirt can be bought at the release. It's a SQuape A shirt. If you like it, it's brown with a very good print on it. I like it very much. It's very light. It's a good one. It's a good one for outdoors. So ja, dieses T-Shirt kann gekauft werden beim Release. Das ist SQuape A T-Shirt. Ist sehr leicht, hat einen sehr, sehr guten Print drauf. Ist sehr angenehm zu tragen. Perfekt für Outdoors. Also für draußen. Ja, okay, Dampfkit-Silo hat Marco Vapes eine Antwort gegeben bezüglich, kann man die Air Disk wechseln, wenn die Coil verbaut ist. Man kann schon, aber es wird ein bisschen friemelig. Ich würde empfehlen, die Coil schnell zu entfernen, die Air Disk einzubauen, dann die Coil wieder zu installieren. Das geht ein bisschen einfacher in meinen Augen. Wahrscheinlich wird mir morgen, Silo, wird mich morgen sagen, nein, schau, so macht man das. Ich habe es noch nie so gemacht, ich baue immer zuerst die Coil aus und dann baue ich die Air-Disk ein und dann die Coil wieder rein. Also ja, ich mache es jetzt so. So, Silo answered the question from Marco.
if you can change the air disc when the coil is installed already. Well, possibly you can do it, but it's a little bit tricky to do it. I prefer to remove the coil and then install the air disc again, and yeah, so that's the way I do it. But possibly Silo will come to the office tomorrow and say, no, I'll show you how to do it. Rush Vaping, genau das, was ich sage. With E, important question, is there no German word for bullshit? I know a Swiss German word for bullshit, Scheissdreck. Somehow this, yeah, I would say Scheissdreck it's a word for bullshit. Now the chat jumped again. Let's see. Yes, 31st of October, that's correct. Nope, the drip tips, the SQuape tips, those both Arise SQuape tips won't be only in POM. They always have stainless steel base and a POM section. If you want only POM, then you can buy the drip tips from the Enduro. They are only in POM, black POM. So Andreas von Abhäusen fragte, ob die Trip-Tips auch dann später oder ja später auch nur in Schwarz geben wird oder in POM geben wird. Und nein, also sie werden immer nur mit diesem Sockel sein, mit dem Edelstahlsockel und dem POM-Aufsatz. Das ist also übergehend, komplett übergehend. Das ist eine schöne Kurve dort, sehr genau gefertigt. Das wird nur so in dieser Variante geben. Wenn man nur schwarze oder POM-Mundstücke möchte, dann empfehle ich die Mundstücke vom Enduro. Okay, ironic, yeah. I have to vape it. Of course I have to vape it. This is the DL version, fully open. DL, MTL, MTL I use 17 watts, and on DL I use 30 watts. Also MTL und DL. MTL nutze ich 17 Watt und DL nutze ich 30. Und ich nutze effektiv beides gleich oft. Morgen gerne zum Kaffee ein bisschen MTL, auch am Abend vor dem Fernsehen habe ich noch gerne ein bisschen MTL. Und sonst während des Tages, wenn ich viel überlegen muss während der Arbeit, dann muss ich mich mal zwischendurch mal durchblasen und dann nehme ich dann DL. So I vape both on similar levels. Morning with coffee I use most of the time MTL, and also in the evening in front of the TV or whatever what I do in the evenings I use the MTL, and during the time when I have to think a lot of things and work a lot, I have to blow my head through, I use the DL version. About the mods, this is the L cigar. It's a very nice little mod with DNA 75C. So das ist die L-Zigar mit DNA 75C, sehr netter Mod aus Griechenland. And here we have a Bro mod, that's a Swiss, very small modder from Switzerland. It's a very nice mod with also DNA 75C. Das ist der Pro Mod, also ein Schweizer Modder, ganz kleiner Modder, mit einem DNA 75C ebenfalls. Und natürlich ist jetzt gar keiner drauf, weil der hier liegt. Decoders, always works with decoders. I love decoders mods as well. So decoders geht auch immer, habe ich auch immer dabei, aber ja. Good.
Release date, I said already. Okay, Silo is answering the questions very well. Thank you very much, Silo. Danke, Silo. Du beantwortest die Fragen schon sehr gut. Deshalb HJ Lampe muss nicht zu zweit sein. Es geht auch alleine, aber Silo ist mein Backup heute. Freiwillig natürlich. Bayern Peter. Wie war das nochmals mit den Kombinationsmöglichkeiten mit dem Enduro-Tank? Ich versuche es nochmals zu erklären, absolut kein Problem. Beim Enduro hatten wir als Zubehör einen 10 ml Tank und einen 10 ml Kamin gegeben. Oder gab es dazu. Oder den 2 ml Nano auch. Oder dann ein anderes Design von 5 ml. Also du kannst jetzt diesen Teil nehmen hier. Diesen Teil, das ist der Body oder das Gehäuse des Arise und schraubst den Kamin von Enduro, von diesen Zubehörteilen vom Enduro obendrauf mit dem Tank vom Enduro. Du musst aber, wenn du das machst und den Kamin vom Enduro nimmst, musst du die Topcap auch vom Enduro nehmen. Dann geht die Topcap nicht vom Arise. Du kannst auch nicht die Tanksektion, außer beim 2 ml, aber sonst kannst du die Tanksektion vom Enduro nicht mit dem Kamin vom Arise kombinieren. Das geht nicht, weil die unterschiedliche Höhen haben. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Sonst einfach schreiben am Support, wir beantworten jede Frage, kein Problem. So he asked again about the combinations with the Enduro. As you know, we sold as accessories, we sold also some different designs of tanks. We sold the Nano tank, the chimney and the tank section, and we sold the Maxi tank with 10 milliliters chimney and tank section, and also 5 milliliters with chimney and tank section for the Enduro aftermarket. And this you can use also with the Arise. But if you use the parts from the Enduro on top of the body of the Arise, you have to use the top cap, of course, of the Enduro. You can't combine the top cap of the Arise with the chimneys of the Enduro. This is not possible. And it's also not possible to combine a tank section from the Enduro with a chimney from the Arise. It's also, except 2 milliliters. No, even though, also auch 2 Milliliter geht nicht. So even though also 2 milliliters not. So the tank sections are on different heights on the Arise than in the Enduro. So you can't combine this, but you can put a chimney from the Enduro on top of the body of the Arise with a tank from the Enduro and the top cap from the Enduro. This is possible. I hope this explains it. Okay, sehr gut. When is Todd's review? Not sure if he gets one, honestly. He was a little bit mean in the last couple of days and weeks, and so I'm not sure if he will get one. I will send him his haar back. I bought a haar from him, and probably I will send this one back. I think this would be fair. So, fragt, wann wird das Review von Todd sein? Nicht sicher, ob Todd das Review machen wird, weil er war ein bisschen fies in den letzten paar Tagen und Wochen, und vielleicht schicke ich ihm einfach seinen Haar zurück, den ich bei ihm gekauft habe, aber das werden wir noch sehen. Nein, natürlich wird Todd das Review einer der ersten Reviewer sein, nebst natürlich Feelgood und ein paar andere Verdächtige, die dann beim Release ein Review machen werden. So of course Todd will do a review, hopefully. You possibly have to pay for it, but he will do a review. I will send him one for review, and if he is doing, it's up to him, but I think so he will do it, and I'm looking forward to it, honestly.
I'm looking forward to his review, and he will be one of the first who is doing a review. There are some others as well, but of course he's one. Silo, ja, das habe ich glaube ich erklärt. Ich muss es nochmals testen, ob es wirklich geht. Aber ich glaube nicht. Das ist schon sehr schwierig. Also man muss schon zuerst die Coil entfernen, bevor man dann die Air Disk einsetzt oder rausnimmt. Aber ich muss es nochmals probieren, aber ich würde es nicht empfehlen. Gut. That's a good one. War leider nochmals ab, wurde von Chris die Frage bezüglich des Throat-Hit gegenüber dem Enduro beantwortet. Ist weicher und nicht ganz so stark. Fax 83, ja, genau, das ist das. Ich habe das schon vorher erklärt. Das Verhältnis zwischen Enduro und Arise MTL. Okay, question about Arise on a Donny. Let's take first the 4ml version. This is how it looks on a Donny 21700 mod. And this is how the Nano looks on a Donny 21700. So sieht der Nano auf dem 21700 aus. Und auf der Mini dann natürlich noch ein bisschen genauer. Der 8mm Tank Section, wie hoch ist der? Die 1mm Tank Sektion, wie hoch ist der? Das ist jetzt noch schwierig zu zeigen. How tall the 8mm is. I can't remember it right now. It's 8 Milliliter tall. Es ist 8 mm hoch. So. Das ist die 4ml Version und dann wird er so viel höher sein. Ja, das sind rund 10 mm. Around 10 mm high. More high. 11, 12. This way. And around this one. Orestine, what the big difference between the Enduro and the Arise? First of all, top cap filling with the pin. So with a stopper, this is the first improvement you will notice on between Arise and Enduro. And the second one, I think, is the opening closing mechanism. I think it's one of the things you will recognize. Also the deck, the durability of the decks, it's better on the Arise. Honestly, I have to say this. And I also think in terms of tastes, or on the taste, they are different. I think the Arise is more, like it's more, you taste everything more clearer, I would say. While the Arise, for example, cooling or some fruits that were popping up with the Enduro, and with the Arise, everything is in balance, I would say. Yeah. So this is also a difference. And I think the airflow, in my opinion, is better
compared to the Enduro, of course. And what else? Yeah, there are some parts inside the base which are improved. You won't see it, but it will be. Maybe you will recognize it when you use it. So all together, everything is a little bit more smooth, and yeah, it's an all-in improved Enduro, of course, with influences, as said, from the EC, Emotion, Reloaded, Extreme. Everything is in there. So fragt Olestin fragt, was ist dann besser gegenüber vom Enduro? Ich behaupte sicher mal, die Top Cap ist besser. Dann, also das Befüllen dann zum Beispiel. Dann das Deck erachte ich etwas besser. Auch die Stabilität des Decks ist besser. Das Innere der Base ist besser gelöst von uns. Das seht ihr nicht, aber es wird dann halt bemerkbar sein beim täglichen Nutzen, das Öffnen und Schließen, alles all diese Sachen werden noch ein bisschen smoother laufen. War beim Enduro ja nicht schlecht, aber ist jetzt einfach noch ein bisschen besser. Und geschmacklich erachte ich den Arise ausgeglichener. Der Enduro war auch sehr gut, meiner Meinung nach im Geschmack, aber hat inzwischen gewisse Früchte zum Beispiel geschossen nach oben, oder das Cooling war ein bisschen oberhalb als der Rest des Liquids, und beim Arise ist alles ein bisschen mehr ausbalanciert. So würde ich das sagen. Next time we will engrave Todd's face on the mod. Then you have kind of a broccoli face. You have the broccoli on the mod, or on the atomizer. It's a little plain. Still not sure if I send a SQuape to him. Still not sure. Thank you, Todd. Have a pleasant evening. Thank you for joining and contributing that much of precious, that much of important stuff into the chat. Thank you very much for your contribution into this live show. Have a pleasant evening, buddy. Talk to you soon. Honestin is Pierre Garnier. Hello, Pierre. Bonjour. Oh, bonsoir. Mark Arbeit. Ja, die Erdis braucht man nicht zu verbauen. Die kann man einfach weglassen. Muss man nicht unbedingt verbauen. Das ist nicht nötig. Wenn du ihn direkt langdampfen möchtest, brauchst du die Airdisk überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Muss. Das dann, ich weiß nicht, ob das irgendwie falsch vorher rübergekommen ist. Also die Airdisk muss man nicht verbauen. So, Mark Arbeit fragt, in English, Mark Arbeit is asking if you have to install the air disk. No, you don't have to. If you don't use it with air disk, so I mean my direct lung is without anything, and I just use it direct lung. You don't have to include or to install the air disk if you don't use it for soft MTL, tight MTL. Kai Mondanelli, die Zuggeräusche sind, also von der Lautstärke her würde ich sagen, ähnlich im Direktlang. Ich spreche jetzt vom Direktlang. Die Zuggeräusche sind, ich würde sagen, von der Garagekulisse her ähnlich, vom Sound her aber verschieden.
Aber ich kann jetzt nicht sagen, der eine klingt eher wie Mozart und der andere eher wie Bach, das kann ich nicht so sagen. Aber es ist also angenehm, es ist nicht irgendwie störend oder so. Ich denke, es ist eher noch ein bisschen ausgeglichen, weil es von beiden Seiten die Luft kommt. Aber zum Beispiel beim MTL ist der Sound natürlich dann schon sehr komprimiert oder sehr leise, wenn man die Air Disc eingesetzt hat. Also ich nehme da eigentlich gar kein Zuggeräusch wirklich wahr. Ich höre da eher ein leichtes Knistern der Coil beim MTL zum Beispiel. Also ich nehme da kein Zuggeräusch wirklich wahr. Aber ich bin auch schon taub von ganzen Heavy Metal Konzerten. Who was it? Kai Mondanelli is asking how is the sound compared to the Enduro. I think it's from the noise, if you can say noise, in direct long it is similar, but a little bit more balanced because the air comes from both sides. It's not louder than the Enduro, but it's kind of similar. With the MTL, if you have an air disc installed, of course the sound is very silent. I can't hear any sound if I have the 1mm air disc installed. I can't hear anything. Of course, if you go higher, then it gets a little bit louder, but I don't notice any noise from the ET itself. I hear the crackling of the coil. This is what I hear. Dampferzeuger, nein, nur natürlich B2B. Im B2B wird es am Morgen früh startet dann, also um 8:30, so früh ist das nicht, um 8:30 startet die B2B Pre-Order, also die Shops können dann morgen bei uns ihren Bedarf bestellen, ab morgen. Die Batch ist vorgegeben auf eine gewisse Größe, wenn diese erreicht ist, wird die Pre-Order geschlossen. Wir werden aber so schnell wie möglich wieder nachproduzieren, also ich rede nicht von Monaten, sondern eher Tagen und Wochen, wo wir wieder nachproduzieren werden. Aber ab morgen dürfen die B2B-Stores bei uns bestellen, ansonsten gibt es keine Pre-Order. Wir bitten alle unsere Partner mehrfach in unseren Newslettern, dass man keine Pre-Order macht. Ich hoffe, es werden sich alle daran halten, denn wir möchten unbedingt einen fairen Verkaufsstart weltweit. Also dass alle am gleichen Tag, natürlich nicht zur gleichen Zeit, das ist nicht möglich, aber am gleichen Tag den Verkauf starten. Das möchten wir und wir bitten wirklich alle unsere Partner, dies auch so einzuhalten, und ich hoffe, sie halten sich auch daran. Aber Pre-Order mögen wir nicht im Verkauf von unseren Produkten. Das ist etwas, was wir nicht vorziehen. Ich kaufe auch nicht gerne etwas im Voraus und erhalte es dann irgendwann 3 Monate später. Das mag ich nicht. Also das ist etwas, was uns nicht liegt. Mr. Dampferzeuger is asking if we have a pre-order. Nope, we don't have a pre-order. We have a pre-order on B2B. So tomorrow morning at 8:30 Swiss time, we'll have a pre-order for the B2B for our wholesale partners. They can order online their needs or their stocking they need for the release. This is the only pre-order we allow. We don't allow any pre-orders on retail. So we don't like any pre-orders on our products in retail because in our opinion it's not the right way to sell things. It's the right way to sell things if you have it. Of course in B2B it's different because we are in production and we have to release it on a certain time, to reach a goal, to release it on a as I said, on a certain day for all around the world. Not on the same time, not at 8 o'clock, for example, but on the same date. This is, I think, one of the most or the fairest way to sell or to start a release for everybody. And I hope our partners will follow our guidance to do it like this.
by the way, if you're looking for a store in your country or in your region, and he doesn't have the SQuape A listed yet or whatever, you can ask him. Please go to StattQualm, please order some, or please order a SQuape A from us. That would be helpful. Thank you. So, wenn ihr einen Shop in eurer Nähe habt oder einen kennt oder ihr wisst nicht, ob der jetzt SQuape A ins Programm aufnimmt, fragt ihn doch. Geht zu Intest in Deutschland, geht zu Pipeline in Frankreich oder in der Schweiz zu uns oder zu einem anderen Distributor in der Schweiz. Es gibt mehrere in der Schweiz, die auch die SQuapes distributieren. Fragt sie doch, könnt ihr für mich einen SQuape A bestellen? Oder mehrere, oder wie auch immer. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich. Wir werden morgen sehen, wie es läuft. Okay, I think we are almost at the end. Dampfmatiker, wann ist der TPD2 Start in DE? Also er wird alles zur gleichen Zeit. Wir haben den schon vor 7, 8, 9 Monaten angemeldet. Wir wollen, dass die Deutschen nicht warten müssen, sondern wir wollen, dass alle Länder gleichzeitig in den Genuss kommen für den Verkauf. So, kein Problem diesbezüglich. Deutschland ist parat. Royal Star, ja, die Airdiscs sind aus Peak. Beim Ausglühen, ja gut, man sollte natürlich, also meine MTL glüht man ja nicht mit 50 Watt aus, eine MTL Coil. Die würde ich jetzt empfehlen mit 15, 20 Watt maximal auszuglühen. Vielleicht 20, ja. Und dann ziehst du halt ein bisschen hoch und dann drückst du halt wieder runter. Wie auch immer, aber naja gut, ich würde es ein bisschen vorsichtiger ausglühen, aber Peak hält schon einiges aus. Also ich glühe sie einfach aus, also ist kein Problem. Peak hält einiges aus, was die Hitze anbelangt. Natürlich, wenn du da 5 Minuten die Coil zum Glühen bringst, irgendwann hat dann das Peak etwas dagegen, aber wenn du einfach aufglühst, wartest, das ist kein Problem. Sollte kein Problem sein. So, Mr. Royal Star asked if it's if the air discs are made of PEEK. Yes, they are made of PEEK, and if it's a problem to dry burn the coils, and nope, it is not. Of course, you shouldn't dry burn a coil with 50 watts, an MTL coil, for example. You shouldn't dry burn it with 50 watts. That's just not logical. But if you dry burn it with 20 or 15 watts, and you hold it for a second, glow it up, then let it cool down, and then again, and then so on a few times, it's no problem at all. Just don't let it glow 5 minutes. That wouldn't be a good idea. Luca Genetic, thank you very much for your question. L'Atelier del Vapore will be our distributor, or is our distributor in Italy. So if you have if you like to order a SQuape A in Italy, I recommend you please ask L'Atelier del Vapore in Italy. Mario Rustichelli is the man for you. So please go. Please ask him to about the SQuape A. He knows everything about the SQuape A. Okay. I think we are at the end. Still 103. Wow, that's a lot. That's a lot. Thank you very much. Are there any further questions? Please let me know. I will have another drink here. Also, es sind noch Fragen. Vielen Dank, es sind immer noch 102, glaube ich, Personen. Kann das sein? Vielleicht ist auch niemand da und das zeigt mir einfach etwas
Nein, ich glaube, es sind immer noch 101 Personen, 102 Personen sind mit dabei. 2,5 Stunden, das ist lang. Also diejenigen, die das nachschauen wollen, viel Spaß. It's a long time, 2.5 hours. Watching Talking Me. Will be fun to rewatch this. Tobias Hagen, danke vielmals. Vielen Dank. Es hat auch war auch für mich spaßig. Also es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Town Vapes, ich hoffe doch. Also wir bieten es an im B2B. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele jetzt machen lassen, weil wir nicht wissen, ob die Shops sowas überhaupt haben wollen. Aber ja, es ist geplant, dass die Shops das bei uns bestellen können. Und wir werden sehen, wie sie bestellen. Wir werden auch natürlich, wenn die Anzahl, die wir anbieten im B2B nicht ausreichen sollte, werden wir natürlich PC-Coils beten, noch mehr Coils für uns zu produzieren, so schnell als möglich. Das ist natürlich das Ziel. Also auch da, wenn ihr die Coils unbedingt in eurem Land haben möchtet oder bei eurem Store haben möchtet, fragt sie doch, ob sie für euch diese bestellen wollen. So, Mr. Town Vapes is asking if the coils from PC Coils will be also available at distributors or retailers, and I hope so. Because we are offering those coils in our B2B store. We made not thousands of it. We made 300 each. I'm not sure, as we are not sure how many coils the stores are ordering. It was a little bit difficult to full watch it. So if it's not enough stock, we will ask PC Coils to produce as fast as possible more coils. Vielen Dank, Dampfmatiker. Hat mich sehr gefreut, dass du da bist oder da warst. Danke, Stefan. Sasha, yes. But a lot more interesting and more competent. I think it's a lot more competent than Todd's reviews. Thank you, buddy. Mace, ja, es gibt auch Schweizer Coilbauer. Mace ist zum Beispiel einer, er macht die Sunset Coils und auch ein sehr, sehr guter Coilbauer in der Schweiz. Ja, vielleicht gibt es ein anderes Mal, dass wir zusammen was machen. Wir haben jetzt halt hier, weil das ist halt schon sehr nahe mit PC Coils, haben wir ja schon ein ganz enges Verhältnis, schon seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Und du bist ja noch nicht so lange mit dabei mit den Sunset Coils. Ja, haben wir uns halt an die PC Coils gewandt. Aber wenn ihr Schweizer Coils wollt, dann müsst ihr Sunset Coils nehmen. Heißen doch Sunset Coils, oder? Habe ich ja nie. Hab doch hier noch? Ja, Sunset Coils. Muss mich korrigieren, Mace, als ich den Namen fast. Nein, da. Sunset Coils sind auch zu empfehlen. Thank you, Viv. Thank you very much. Thank you, Stanislav. It's a pleasure. Mohammed, that's a very important question. Thank you very much for this one. No, you can't. You can't disassemble the base. You can only remove the center pin and the pins to tighten down the coil, of course, and the O-rings. That's all you can remove. You can't remove the deck or the side pins for the bayonet closing. You can't remove it. So it's one piece. It's a good question, thank you. So eine sehr gute Frage von Mohammed, die habe ich eigentlich vergessen. Zu sagen. Die Base kann nicht auseinandergenommen werden, also kann nicht demontiert werden. Natürlich, den Centerpin kann man herausnehmen. Man kann die Schrauben zur Befestigung der Coil kann man entfernen. Das ist überhaupt kein Problem und auch die O-Ringe. Aber den Rest kann man nicht entfernen.
können schon, aber es ist nicht wirklich ratsam. Funktioniert es nämlich nicht mehr. Kein Mondanelli. Nein, 2 Wochen noch nicht. Tut mir leid. Ironic, yes, thank you very much. Yeah, well, that's not difficult. I mean, who understands Scotch? Scots. The only Scotch I understand is this one here. That's the only Scotch I understand. Tobias Hagen, darf die Base ins USB? Ja, wenn ihr die Base ins USB legt, einfach danach unbedingt, zum Beispiel auch den Centerpin rausnimmt, unbedingt gut trocknen. Das ist sehr wichtig. Also das muss dann wirklich trocken sein, bevor ihr die Base wieder in Betrieb nehmt. Auch bei der Centerpin-Aufnahme, das muss unbedingt trocken sein. Das ist einfach wichtig. Aber ansonsten kann man die Base ohne weiteres ins USB legen. Das ist kein Problem. So, Ironic is asking, no, not ironic. Tobias Hagen is asking if the base is, can be the base be put in a sonic cleaner or cleaned in a sonic cleaner. Yes, but please let it dry thoroughly after the cleaning session. So if you remove the center pin and it's wet inside, please let it dry before you use the base again. That's important. But you can clean it in ultrasonic, it's no problem at all. Good. I think it is. I think we close it here. Otherwise, you have something else very important to ask. But I think I told you everything about the SQuape A. I hope you had a good time and it was not too boring watching me. Yeah, and I wish you a pleasant evening and talk to you soon on the next SQ live Intermezzo. Hopefully in about 2 weeks, I think we will have another one. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und nicht zu langweilig, mir zuzuhören, wie ich über den SQuape A spreche. Ich hoffe, es war genug Informationen und ihr wisst jetzt ungefähr, was auf euch zukommt, wenn ihr den SQuape A kauft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, genießt, was immer ihr tut und wir sprechen uns wahrscheinlich in circa, ich sag mal 2 Wochen, wird es wahrscheinlich nochmals ein SQ Live Intermezzo geben. Wir werden sehen. Aber das wäre so der Plan. Ansonsten, wenn noch was ist, irgendwelche Fragen sind, sehr gerne auf Facebook, in der SQuape Official Group. Dort könnt ihr natürlich immer auch sehr gerne alle Fragen stellen und wir versuchen das dann so schnell als möglich zu beantworten. Also, thank you very much. Have a pleasant evening. Danke vielmals.